Bhakti yoga. En Bhakti, en esos tiempos no veías muchos devotos haciendo asanas, era más oír y cantar y las escrituras y el sadhana. But the first devotee that I saw that was actually doing physical yoga was Prahlad Ananda Swami. Pero el primer devoto que vi hacer yoga físico fue Praladananda Swami. I was a brahmachari in the Brooklyn Temple, and they made him blueberry pancakes in the morning. And somebody said, Paramananda, you go bring Prahlad Ananda Swami these blueberry pancakes. Yo era un brahmachari en el templo. What temple you say? It was the Brooklyn Temple. En el templo de Brooklyn. Y estaban haciendo unos panqueques de arándanos y dijeron que por qué no llevarle estos panqueques de arándanos a Praladananda Swami, que él se los lleve. And so I knocked on his door and he said, come in. And I walked in and he was doing a headstand. Yo estaba, toqué la puerta y él dijo, pasá. Y cuando entré vi que estaba haciendo un paro de cabeza. And I was kind of shocked because I had not seen any devotees doing yoga. What to speak of a sannyasi? Y yo estaba choqueado porque nunca había visto a ningún devoto haciendo yoga y que hablar de un sannyasi. And so he came down from his headstand and I said, Maharaj, would you like any pancakes? And he said, no, I don't eat any sweets. Así que él desarmó la postura y yo le dije, Maharaj, ¿querés algún panqueque? Y él dijo, no, yo no como dulces. He said, if there's any khichdi, I would rather have khichdi. Si hay algo de kitri, yo preferiría un poco de kitri. So he was the first person that really kind of inspired me in a way that, you know, even though we were bhakti yogis and we were learning that we're not this body, still it's important while we're here in this world to take care of your health and your body in order to be able to serve. Él fue el primer devoto que, si bien nosotros, bueno, no somos el cuerpo y demás, también entender de que estamos aquí en este plano y tenemos que cuidar este cuerpo. And then later, what inspired me to become a teacher was later on in Shelter, our singer Raghunath started doing a physical yoga practice. Y lo que luego me inspiró a volverme un profesor de yoga es que luego Raghunath, en la banda Shelter, él se volvió instructor de yoga. And even before he started teaching yoga, just by practicing yoga, he got really good really fast. Y incluso antes de empezar a enseñar yoga, él, por empezar a practicar, se puso muy bien en muy poco tiempo. And so we started doing it on tour, and I started learning through him, and I found that the physical practice is very, very, very powerful for maintaining your health. Así que lo empezamos a hacer mientras estábamos en tour y empecé a realizar de que la práctica física es realmente muy, muy poderosa para mantener la salud. And even before I was a devotee, I was very health conscious. I was very health conscious, and I was athletic, and I like to, I like to keep in, to maintain my health at a high level. Yo era muy consciente de mi salud y de mi cuerpo, era muy atlético y me gustaba mantener mi salud en un buen nivel. And so I just fell in love with yoga. Así que me enamoré del yoga. What inspired me to actually become a yoga teacher was... Y lo que me inspiró a volverme un maestro de yoga fue... Raghunath, I must say, really encouraged me because I had moved out of the temple, and I was working. Me alentó porque yo salí del templo y estaba trabajando. Anybody that's been a brahmachari and lived in the temple, and then you get married and you moved out, you're like, oh my God, what am I going to do for a living?
Cualquiera que pasa por la vida de Brahmachari y sale del templo y cuando sale dice, oh, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? You know, I've been worshiping deities and, reading the Bhagavad Gita for the past, 6 years. Now what do I do? He estado adorando deidades, leyendo el Bhagavad Gita por los últimos 6 años y ahora, ¿qué voy a hacer? So Raghunath really encouraged me. He said, I'm very successful. I can maintain myself at yoga. So he let me take one of his yoga teacher trainings for free. Así que Raghunath me alentó mucho. Él me dijo, mira, a mí me va muy bien con esto, me puedo mantener, y me dejó tomar uno de sus teacher training gratis. And I started teaching almost immediately, actually immediately after I had gotten my certification. Así que inmediatamente después de certificarme comencé a enseñar. And shortly after that, I was still working a regular job. I wasn't a full-time yoga teacher, but I Yo no was era working. un profesor de yoga a tiempo completo, pero estaba trabajando en parte en un trabajo común. I was actually working as a graphic design instructor. That was my job at the time. Estaba trabajando como un instructor en diseño gráfico. Ese era mi trabajo en ese tiempo. But I loved teaching the graphic design classes, but the school had such a cheating mentality that they would make me teach all these classes, even classes that I didn't know. Me encantaba enseñar diseño gráfico, pero la escuela en la que enseñaba tenía una mentalidad tan fuerte de engaño que me hacían enseñar cosas que incluso yo no sabía. So I had to teach classes like Excel and Microsoft Word and Outlook and all this software programs that I didn't even know. Así que tenía que enseñar acerca del Excel, de Microsoft Word, and what else? Cosas que yo ni siquiera sabía. There was so many of these softwares that I would literally just read a book the night before, and I would have to fake my way through the class the next day. Así que tenía que leer un manualcito acerca de estos programas la noche anterior y tenía que engañar durante la clase al día siguiente. And so one day I got in an argument with the owner, and I said, you're basically cheating people. These people are paying good money. They think they're getting instructors that know what they're talking about. And you're just having these instructors that don't know anything teach these classes just to make money. Así que un día tuve una discusión fuerte con el dueño, que la gente acá viene y paga para obtener un material de buena calidad y tan solo están siendo engañados. And so he told me, I don't care. It's all about money. I don't care if people learn anything. He said, if I could figure out a way how to pay you less, I would do it. All I care about is money. Así que el tipo dijo, no me importa, es todo cuestión de dinero. Incluso si yo puedo encontrar la forma de pagarte a vos menos, a mí eso me gustaría, eso sería bueno. And that second I quit. En ese momento renuncié. And the next week I was looking around and I started my own yoga studio. Y la semana siguiente comencé mi propio estudio de yoga. And it was a little scary for me because I didn't know if the studio was going to work. And I had kids that I had to take care of and I had to put all my money into this yoga studio. Así que yo estaba con miedo porque no sabía si esto iba a funcionar o no y tenía hijos y no sabía si iba a poder recuperar mi dinero que estaba invirtiendo todo ahí. But it was one of the best decisions I ever made. Pero es una de las mejores decisiones que jamás hice. Because if your job is something that you don't like, that's not helping people, that's not contributing to your community around you, porque si tu trabajo es algo que no ayuda a la gente, que no contribuye a la comunidad con la que te rodea y no te gusta, very quickly that becomes a very miserable situation where you don't want to go to work and it just becomes very tedious and heartbreaking almost. Muy rápido esto se vuelve una situación muy tediosa y fea de llevar. So teaching yoga, it gave me the opportunity
to take all these things that I had been studying in the ashram, Bhagavad Gita, yoga philosophy, chanting, kirtan, and I could incorporate that into my job, which was really nice. Así que enseñar yoga lo que me hizo fue poder incorporar todas las cosas que había estado aprendiendo en el ashram, el Bhagavad Gita y demás, en mi trabajo, poder hacerlo parte de mi trabajo. So, they say, if your work is a service, you never work a day in your life. And it's kind of seemed like that. It's just been Dicen a que joy. Si tu trabajo es un servicio, es tu forma de servir, nunca más vas a trabajar en la vida. Así que es así, es una especie de disfrute, de juego. So that's what inspired me. Así que eso es lo que me inspira a mí. Thank you. And it looks like you teaching is part of what you like. Even before you became a yoga instructor, you were giving classes already. So, Mada, si quieres. Sí, no, y parece que enseñar es lo que te inspira, porque ya incluso antes ya estabas dando clases vos. Mm-hmm. So I was wondering, as a yoga instructor, what kind of experience do you like to offer to your students, and if this experience goes beyond class? Así que yo lo que pensaba es que vos, como instructor de yoga, ¿qué tipo de experiencia le estás queriendo ofrecer a tus alumnos, si es algo que va más allá de la clase? I'm just curious, do we have people that are on here that are yoga instructors that are listening? Tengo curiosidad, ¿hay aquí algunas personas que son instructores de yoga entre los oyentes? Si quieren pueden poner la manito en el chat. Do we have a few? I am. Oh, good, good. Okay, I'm going to tell you a very instructive story on how I teach yoga and how I developed teaching asana, but with a bhakti twist. Les voy a comentar una forma muy instructiva en la que yo enseño yoga, como enseño las asanas de una forma incorporando el bhakti. It's very interesting how Krishna or divinity makes arrangements in people's lives. Es muy interesante cómo Krishna o la divinidad hace arreglos en la vida de las personas. Because the day that I opened up my yoga studio, the very first day, I got back and someone told me, hey, guess what? Sadhu Maharaj, who's a sadhu from Vrindavan, was giving class in my area where I lived. Porque el mismo primer día que abrí el centro de yoga me dijeron, mira, Sadhu Maharaj, que es un sadhu de Vrindavan, estaba dando clases en la misma área donde yo estaba. And so I couldn't believe it. I was so excited to see him because I had met him in Vrindavan. Así que no lo podía creer, estaba tan entusiasmado con encontrarme con él porque yo lo había conocido en Vrindavan. And so he was giving a class at a yoga studio that wasn't far, that was probably about an hour away from where I lived. And he gave a really nice class. Clase en un estudio de yoga que estaba como a una hora de donde estaba yo y dio una muy buena clase. And he had some devotees cook prasadam for all the yogis. Y él tenía algunos devotos que habían cocinado prasad para algunos yogis. And so right after he finished talking, he said, okay, there's food in the other room for everybody. Así que apenas terminó de hablar, dijo, hay alimentos para todos en la otra habitación. So the whole entire room left and they went to get some food. Así que toda la gente que había en la habitación se fue y fue a obtener alimentos a la otra habitación. And so in the actual yoga room, it was just me and Sadhu Maharaj. Así que en el salón de yoga estábamos solo yo y Sadhu Maharaj. And so I went up to him and I said, I paid my obeisances and I said, Maharaj, do you remember me? Así que fui, le presté reverencias a Maharaj y le pregunté si me recordaba. And he said, yes. And I dijo, said, Maharaj, I just opened up a yoga studio today. Please give me your blessings and please give me some advice.
Y le dije, Maharaj, yo abrí un centro de yoga hoy, así que por favor deme sus bendiciones y también algún consejo. And when I said that to him, he got very, very serious. Así que cuando yo le dije eso a él se puso muy serio. And he said, Paramananda, listen to me carefully. Le dijo, Paramananda, escúchame atentamente. He said, I live in Vrindavan, and I know yogis that practice yoga in caves for their whole life. Dijo, mira, yo vivo en Brindavan y conocí yogis que practicaron yoga por toda su vida en cuevas. And he said, through the physical practice of Ashtanga yoga, which means yama, niyama, asana, pranayama, A etc. través de la práctica física de Ashtanga yoga, yama, niyama, pranayama, asana. He says it's very difficult to achieve samadhi. Es muy difícil alcanzar el samadhi. So samadhi, if you don't know, samadhi is the ultimate goal of the physical yoga practice, where you connect with God in the heart. Así que samadhi es la última instancia del yoga físico donde conectas con Dios en el corazón. And he said, I know qualified yogis that have been trying and practicing yoga in caves, isolated in caves for their whole life, and they still haven't achieved samadhi. Conozco yogis que han practicado yoga físico en cuevas aisladas por toda su vida e incluso todavía no han alcanzado el samadhi. And then he said, but I have many, many friends who are bhaktas. Dijo, pero tengo muchos amigos que son bhaktas. And they have achieved samadhi with their eyes open, walking around. Y han obtenido el samadhi con sus ojos abiertos, dando vueltas por ahí. He said, in this age of Kali Yuga, which is a very difficult age that we live in, people aren't very spiritually inclined. En esta era de Kali Yuga en la que vivimos, la gente, que es muy difícil, la gente no está muy inclinada espiritualmente. He said it's very difficult to achieve perfection through the physical yoga practice. Dijo que es muy difícil alcanzar la perfección a través de la práctica del yoga físico. He said, but the Yuga Dharma of this age, the way that we achieve perfection in this age, according to the yoga system, is chanting the names of God. Dijo, el Yuga Dharma de esta era, la forma de alcanzar la perfección, es el canto de los santos nombres. And he says, I've met many people who are bhaktas or bhakti yogis or devotees. And just through the practice of seriously chanting the holy name, they have achieved samadhi. Dice que yo he conocido a muchos bhaktas, a muchos devotos, que solo por el canto del santo nombre, ellos alcanzaron el samadhi. And so he said to me, he said, Paramananda, here's my advice to you, give people kirtan. Así que me dijo, Paramananda, este es mi consejo para vos, dale kirtan a las personas. He says it's okay to teach the physical yoga practice. It's very good for your health, but without twisting in bhakti or spirituality or connection with God, what good is it? Because the body is just doomed to die anyway. Y dijo, mira, está muy bien enseñar yoga físico para que la gente esté saludable, pero si no lo combinás con un poco de bhakti, ¿qué sentido tiene? Porque el cuerpo físico va a decaer. Y vamos a morir. But if you give kirtan along with the physical practice of yoga, that will give people something of substance. Pero si das kirtan junto con la práctica de yoga físico, eso le va a dar algo sustancioso a las personas. And I really thought that this is Krishna speaking to me and giving me a mission statement for my yoga studio. Así que yo lo que pensé fue que este es Krishna hablándome a mí y está dándole un sentido y un sentido a mi yoga de estudio, como una misión. And so from that point forward, every single class that I taught, I made sure that I would have chanting, little kirtan with a harmonium at the beginning and the end of every class.
Así que de aquí en más, cada clase que di tengo un poco de kirtan, tanto al comienzo como al final de la clase. And then little by little, as people got a taste for chanting in the classes, then we would have kirtans at the studio, and people really loved it. Y de a poco las personas van teniendo un gusto en cantar en las clases y tenemos kirtans en el estudio y a las personas les encanta. So I would highly recommend, if there's teachers out there that want to incorporate Bhakti into their classes, the best way to do it is to just do short chanting, learn some songs on harmonium, and just introduce that to your students. Así que si hay maestros de yoga acá en la audiencia, lo que les recomiendo es que aprendan algunas canciones en el armonio y que las canten para poder entusiasmar hacia la gente. And you know, sometimes it's hard. When I moved to California a few years ago, I got a job at a studio that was a total just physical studio with no spirituality at all. A veces es duro. Hace un tiempo, cuando me mudé a California, conseguí un trabajo en un estudio de yoga donde era todo físico, nada espiritual. They didn't chant mantras. They didn't say any Sanskrit. They didn't have any classes on Sanskrit literature. No cantaban mantras, no sabían nada de sánscrito, no tenían clases acerca de literatura sánscrita. And so when I went in there for my test teaching with the owner, I taught a class and the owner was in the class. I brought my harmonium, and just like I always do, I chanted the Maha Mantra at the beginning of class and at the end of class. Así que cuando tuve mi clase de prueba con el dueño del lugar, saqué el armonio y canté al comienzo y al final de la clase. And the owner was very impressed with my class because, you know, I'm pretty good at handstands and arm balances and things like that. So he very much liked that and wanted to bring that into the studio. Así que el handstand? Handstands, you know, when you're upside down. Yeah. Así que le gustó mucho la clase al dueño del lugar, estaba muy impresionado con los paros de cabeza, con las posturas invertidas. Y handstand, and what else you say? Arm balances. Arm balances. They're poses where you balance on your arms. Balanceos de brazos. Yeah, they're hard poses. Okay. But he said to me, but we don't chant at our studio, and I don't want you to chant in the classes because I think it's going to freak everybody out. Pero nosotros en nuestro estudio no cantamos porque pienso que la gente se puede así como asustar si empezamos a cantar. And when he said that to me, I remember what Sadhu Maharaj said to me. And I said, I'm sorry, this is the way I teach. You either have to take me how I teach or I'll just have to go to another studio. Cuando él me dijo esto, a mí me vino a la cabeza lo que me había dicho Sadhu Maharaj, y yo le dije, esta es la forma en la que enseño, si no, bueno, me voy a tener que ir a otro estudio. And he actually wasn't so happy about the chanting, but he wanted to get me to teach handstands, so he said it was okay. Así que él no le gustaba mucho el tema del canto, pero sí le gustaban las posturas de paro de invertidos y paro de manos para tenerlo ahí en el estudio. So if you happen to be working at a studio where they don't chant or they haven't introduced anything like that, sometimes it's just good to kind of just put your foot down and just say, this is what inspires me. This is my style of teaching. And I would like to offer this as a service to my students. Así que si estás en un estudio, trabajas en un estudio en el cual no cantan o no están de acuerdo con esto, está bueno que puedas decir, este es mi estilo de enseñar, esto es lo que hago y es la forma en la que inspiro a mis estudiantes. So I'm just passing on the advice of Sadhu Maharaj to all of you teachers out there. Así que tan solo estoy pasando el consejo de Sadhu Maharaj a todos ustedes, profesores allí. There were a few hands when you asked if there were yoga teachers
I think there are I saw around 10 people. Hubo varios que levantaron las manos cuando preguntaste si eran profesores de yoga, creo que habían como 10 más o menos. So we understand that this is the way you are inspiring your students to get familiar with Bhakti through Kirtan. Así que estamos entendiendo que esta es la manera en la que vos estás inspirando a tus estudiantes a través de familiarizarlos con el Bhakti a través del Kirtan. Could you share any experience of any students that decided to go deeper into these teachings and practice ¿Puedes it? compartir alguna experiencia de algún estudiante que quiso ir más profundamente en estas enseñanzas y prácticas? Many students have gotten serious about Bhakti yoga over the years. Muchos estudiantes a través de los años quisieron ponerse serios en el Bhakti yoga. And I find what works for me is you just have to be very gentle with people. Lo que funciona para mí es ser muy gentil con las personas. If you walk into your yoga studio and you say to your students, you're all in Maya, you have to start practicing these regular principles, and you have to stop doing all the bad, sinful things you're doing in your life. Si vos vas a tu estudio de yoga y dices, están todos en Maya, tienen que dejar de hacer estas actividades pecaminosas. That doesn't work. Eso no funciona. You have to be very gentle with people, and you have to spoon feed them bhakti. You have to just give them little by little by little. Así que tenés que ser muy gentil y darles como cucharaditas de bhakti, de a poquito, de a poquito. And I can tell there's some people that just, they don't want the bhakti. They just want a good strong yoga class. Así que bueno, si hay personas que no quieren el bhakti, quieren una clase de yoga fuerte. And for those people, it's fine. I'll give them a good workout. Para esa persona está bien, les doy un buen trabajo. But there's always going to be maybe a smaller percentage of people that will come up to me. Hey, I want to know more about the chanting. I want to know more about yoga philosophy. Tell me about Bhakti. Siempre va a haber un heard that pequeño term. porcentaje de gente que me va a preguntar, quiero saber un poco más de la filosofía, del canto, del Bhakti. And so those are the people that I really will concentrate on trying to give a little bit more. Esas son las personas con las cuales me voy a concentrar en darles un poco más. It's like they have to come to you. You can't really force it on them. Es como que ellos tienen que ir a vos, vos no podés forzarlo. So mostly I find when giving bhakti to your yoga students, you just have to be very patient and very careful and just go very slow. Así que lo que encontré dándoles bhakti a los estudiantes de yoga es que tenés que ser muy cuidadoso, paciente e ir de a poco. And by doing that, a lot of people have gotten into bhakti. Así que haciendo esto, mucha gente se introduce en el bhakti. There's been a few people that have become initiated Gaudiya Vaishnavas. Hay unos pocos que se han vuelto Gaudiya Vaishnavas iniciados. Thank you, Prabhu. There are some people in the comments agreeing with what you're sharing about going little by little, yeah. Así aquí hay algunas personas en los comentarios que están de acuerdo con lo que dices de ir de a poquito. And lastly, there was in a previous conference, somebody, a yoga instructor, asked if it's a good idea at some point to invite them to programs or the temple, and how do you see if they're ready, if it's best
to wait. En una conferencia previa, algunos devotos estaban hablando acerca de si estaba bien invitarlos al templo, a estas personas que estaban recién entrando. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? I have invited people to the temple before, and after I had worked at that physical yoga studio, me and some other devotees got together, and we actually opened up a yoga studio that was run by devotees. It was called Yoga 108. He invitado a devotos al templo antes y también después con algunos que se volvieron devotos, abrimos un centro de yoga también juntos, que se llamaba, the name was what, you say? It's Yoga 108. Yoga 108. Yoga, un camino. Yoga 108. Yeah. 108. Like, yeah, like 108 beads. Yeah, yes. 108, 108. And luckily, the local temple president, or the person that would give the classes, his name is Tukaram Das, and he's from Laguna Beach. El presidente del templo de donde yo estoy se llama Tukaram y es de Laguna Beach. And so we would work with him because we would do teacher trainings, and we would bring all of our teacher trainees to the temple. Y trabajamos juntos porque damos teacher en módulos de enseñanza, teacher training, y lo llevamos esto al templo. But we orchestrated it with Tukaram beforehand that, hey, there's going to be a whole bunch of new people that don't really know much about bhakti or chanting. And so he would take special care to really keep things very simple and to introduce everything that was going on in the temple, so people could understand what was happening. Lo orquestamos de una determinada manera con el presidente del templo, sabiendo que va a venir un grupo grande de personas y que son todas nuevas, que vienen del yoga, y vamos a buscar mantener todo de una forma bastante simple para que esto fluya bien. You know, if you just bring a person to the temple, you know, they may see a bunch of people in robes and a shaved head, and they're on the altar and they're offering all different kinds of things, and they might not understand it. And they may think, I just wanted to do up dog and down dog. What's happening here? Así que pueden de repente llegar al templo y pueden ver que hay estas personas vestidas con estas ropas extrañas o los pelos de una forma particular, y de repente van a pensar, nosotros queremos hacer up dog a down dog, como perro enojado y perro... no fue el nombre. La postura, sí. La postura del perro, sí. And so I think if you're going to bring yogis or people that are new to bhakti to a temple, I think it's best to set it up beforehand where the speaker covers all the basics. And, you know, because I've even been to it. I remember when I was very new, and sometimes I would just go to a Sunday feast class, and I would sit there and I wouldn't understand anything. Que lo que pienso es que si van a llevar a todas estas personas nuevas al templo, lo que tienen que hacer es previamente setear todo, dejar todo en orden para que den algo acorde a esta gente que se está llevando. Yo me acuerdo cuando fui por primera vez al templo, que escuché la clase y no entendía nada. So yeah, better to keep things simple and present it in such a way where people can kind of understand it and grasp the meaning behind all the rituals that go on at a temple. Así que es mejor mantener las cosas en forma simple y que las personas puedan entender el significado atrás de todos los rituales que están pasando en el templo. And it's interesting, you know, sometimes you'll get people that'll just go to a temple and then they'll just fall in love with it. Y es interesante porque a veces encontrás a personas que van al templo y tan solo se enamoran de eso. Thank you, Prabhu. Thank you.
I don't know if there's any other detail that you might like to share with the yoga instructors before we get to open up for questions. ¿Hay algún otro detalle que quieras compartir con los instructores de yoga antes de abrir a las preguntas? Another thing that I just found just in my own experience, for teaching for many years is if I present yoga philosophy just out of a book, if I, Bhagavad Gita and things like that, sometimes it doesn't hit a person's heart. Lo que yo he encontrado a través de mi práctica, de mi experiencia a través de los años, es que si quiero enseñar el Bhakti a través de las escrituras, como del Bhagavad Gita, quizás no impacta en el corazón de la persona. But if I can tell a story from my own life or an experience that I had from my life of how I had realized some of this Vedic truth. Pero si yo le quiero contar algo de mi propia experiencia, de cómo yo he realizado alguna de estas verdades védicas, it makes all this high knowledge much more available to people. Hace todo este conocimiento elevado mucho más disponible a las personas. So instead of just presenting philosophy and maybe reading out of a book, I think I just found it's much more effective if you try to make it a little bit more personal and you pepper it with personal experience and realization. Así que si en lugar de leerles un libro, quizás es mejor explicarles desde tu experiencia personal. And also, keep it short and sweet. Mantenerlo corto y dulce. Little by little, people will be able to understand and grasp it. But usually if I'm talking in a class, I'll give a talk at the beginning of the class and maybe it will be 10 minutes, 5-10 minutes. Las personas van a ser capaces de poder entenderlo. Si yo comienzo a hablar en el comienzo de una clase, lo que voy a hablar por lo general van a ser 5 o 10 minutos. And even when I chant 2-3 minutes on a harmonium. Incluso cuando canto 2-3 minutos en el armonio. So you give people as much as they can handle at a time. Así que le das a las personas tanto como pueden manejar en ese tiempo. Yeah, if anybody has any questions or difficulties or they've had presenting Bhakti in any of their classes, I would love to hear them. Tiene preguntas acerca de sus dificultades para presentar el Bhakti en sus clases, me encantaría escucharlas. There was a question from Marian Monachino. He was asking if it's a good idea to distribute Prabhupada's books with your students. Marian Monachino está preguntando si es buena idea distribuir los libros de Prabhupada a los estudiantes. Personally, I find that I don't really find Prabhupada's books necessarily like a great groundbreaker for a brand new person. Yo personalmente no encuentro como algo como groundbreaker. An icebreaker, a way to claro, introduce. Como un rompehielos para unas personas nuevas. Como algo para introducir a una persona nueva, como un libro introductorio. There are some books that are very general that are good, I think. The Science of Self-Realization, Journey of Self-Discovery. Hay algunos libros. Chant and Be Happy. Ciencia de la autorrealización, el viaje del autoconocimiento. Perfect questions, perfect answers. Preguntas perfectas, respuestas perfectas. But even those books, they're not really geared towards yogis. Pero incluso esos libros no están apuntados hacia yogis. So the first books that I usually recommend for people to read is Radhanath Swami, The Journey Home, and Radhanath Swami, The Journey Within.
Así que yo los primeros libros que le recomiendo a las personas leer son los de Radhanath Swami, el viaje hacia la autobiografía de Radhanath Swami. You know, I just find that those books, they're a much better introduction to a person who's just, you know, a Western yoga person who doesn't know much about yoga philosophy. And it's a story, and it's a gripping, exciting story, and they can read it. And because it's filled with wisdom within the story, people actually learn a good foundation of what Bhakti actually is. So then when they read one of Prabhupada's books, they have an idea of you know, the different Sanskrit words, and they have a context in which to understand the books. Así que estos libros tienen una buena base acerca de lo que es la filosofía, porque son historias y es bastante más fácil de entender, y le va a dar también una base a la persona para también a través de los términos sánscritos, para poder entender después cuando se aproxima hacia los libros de Prabhupada. Cuenta la historia de un yogi de Occidente. I mean, I remember when I was brand new to Bhakti and someone gave me Prabhupada's Bhagavad Gita as it is, and I started reading it and I didn't understand anything. Así que yo recuerdo que cuando era un Bhakta nuevo y me dieron el Bhagavad Gita de Prabhupada, comencé a leerlo y no entendí nada. You know, I could tell that there was deep wisdom there, but because I didn't have a foundation, I couldn't unlock it. Yo podía entender que había un conocimiento profundo, pero como no entendía las bases, no podía descifrarlo. So I think those Radhanath Swami books are really great introductions to a brand new a person who's studying yoga. Así que pienso que estos libros de Radhanath Swami verdaderamente son muy buenos para introducir a una persona que está estudiando yoga. Yes, we don't have them translated to Spanish yet. Hopefully, anytime You're kidding? soon. Yes. Wow. You must do this as a service. Yes. Agni Purana, Yes. come on, get on that. Yes. Yes. The BBT has just launched a book called The Four Paths of Yoga, and it's specifically designed for the yoga community. El BBT lanzó un libro hace poco que se llama Los Cuatro Pasos del Yoga, que está pensado para la comunidad de yoga. Great. Yeah, I'm glad the BBT is gearing stuff to yogis, because it's such a huge market of people that are interested in all this stuff. Está muy bueno que el BBT le esté apuntando al mercado del yogi, porque es un mercado muy amplio de personas que están interesadas en estos temas. Yes. Yes. So another question from Euge Monti. I don't know if that's so she's asking, or from Buenos Aires. He's from Buenos Aires. Oh, Narayan Para from Buenos Aires. How about prashadam at the end of each class? Like, if you can cook for every single class, fantastic. Si podés cocinar para cada una de las clases, fantástico. You know, when I lived in California, I used to teach 6 classes a day. And when I had my own yoga studio, I taught like 6 classes a day. So I don't know how practical that is. Cuando enseñaba en California daba como 6 clases por día, incluso cuando tenía mi propio estudio de yoga también. Yo no sé cuán práctico eso es. But you know, that actually brings up a very, very good point, is that, you know, understanding Bhakti, it has nothing to do with your intelligence or your intellect. Esto nos lleva a un buen punto, que entender el Bhakti no tiene mucho que ver con la inteligencia o el intelecto. You actually have to be in the proper mindset, and then la modalidad apropiada, and then that knowledge, it can actually take root in the heart. Y luego el conocimiento puede aprofundar en el corazón.
So I find that people that eat meat, it almost creates this wall where they just can't understand deeper truths. Así que yo lo que encontré es que las personas incluso que cuando comen carne tienen como una pared que no les permite alcanzar las verdades profundas. So if you can, in a very gentle, sensitive way, encourage your students towards a meat-free diet, I would definitely try to do that. If that means cooking bruschettum and giving them experience of how delicious vegetarian food can be, Sí, en una forma gentil y amable puedes introducir a las personas a comer una dieta no violenta, vegetariana, y puedes alentarlos también a cocinar brasada. You know, but even with that, you have to be very gentle. Incluso así, con eso, tenés que ser muy gentil. Because if you just go in and you start scolding people and shaming people about eating meat, it just creates a deeper barrier. Porque si empezás a molestar a la gente con el hecho de que comen carne, vas a generar una barrera más profunda. But I tell you, you know, one time when I was teaching in California at Yoga 108, I decided I was really going to. Cuando estaba en California enseñando en Yoga 108, I decided that I was going to really push vegetarianism for 1 week. I was going to make an experiment and do it for 1 week. Decidí que iba a hacer por una semana un experimento de impulsar lo vegetariano por esta semana. So I told my students, this is a Ahimsa week. Así que le dije a mis estudiantes, esta es la semana Ahimsa. And all week at every single one of my classes, the theme was somehow tied into nonviolence and vegetarianism. Así que las clases durante toda esta semana, el tema estaba vinculado a la no violencia y el vegetarianismo. And I went pretty heavy with it. Y me puse un poco pesado con esto. Not heavy in a strong way, but just, you know, for 1 week, every single class I was talking about ahimsa and vegetarianism. No pesado en una forma fuerte, pero sí en cada clase por una semana estaba hablando de ahimsa y no violencia, y vegetarianismo. And at the end of that week, dozens of people went vegetarian. Y al final de la semana, docenas de personas se volvieron vegetarianas. So it's a good thing. It's a really, really good thing to introduce to yogis. And I think once they make that jump to a non-violent diet, then all these other higher truths become available to them. Así que está muy bueno presentar esto a los yogis, y una vez que rompen esta barrera y se vuelven vegetarianos, un montón de verdades profundas se vuelven disponibles para ellos. So thanks for that question. Gracias por la pregunta. There's Madhumati Olivares. She's a yoga instructor for kids. Madhumati Olivari es instructora de yoga para niños. And she's sharing that she finds it easier to instruct kids. Y comparte que le resulta más fácil instruir a los niños. She chants and she shares some teachings about Bhakti. Ella canta y comparte enseñanzas acerca del Bhakti. And the kids ask a lot of questions and they are very favorable. They accept Los it. niños hacen muchas preguntas y son muy favorables y aceptan fácilmente. You know, I never taught kids, but I could see how that could definitely be true. Mirá, yo nunca le enseñé a los niños, pero veo como eso definitivamente puede ser real. You know, according to the Srimad Bhagavatam, De acuerdo al Srimad Bhagavatam, the false ego doesn't become solidified until puberty. el falso ego no se solidifica hasta la pubertad.
It's when you start to hit puberty and when you start to get interested in the opposite sex, that's when that idea of I am this body kind of really takes root in your mind. Es como cuando entras en la pubertad y empezás a tener interés en el sexo opuesto, cuando esta idea del ego, del yo soy, se vuelve muy fuerte en nuestra mente. That's why younger kids are so open to all this stuff, because they're not so firmly rooted in false ego yet. Por esto los niños pequeños son tan interesados en esto, porque no están tan enraizados en estas ideas del falso ego. So I think that's fantastic. I applaud you for giving these kids something special. Así que me parece fantástico. And I what do you say? Applaud. Te aplaudo por hacer esto. There's another question from Nat. She's asking, how can you introduce Bhakti even more in the asanas besides kirtan, if it's their way? Así que, ¿cómo podés introducir el Bhakti en las asanas más allá del kirtan? Aparte del kirtan. I have different meditations that will include Bhakti related matter for almost every pose. And I just kind of have developed them over the years, just trying to think of how can I... A través de los años desarrollé distintas meditaciones que van a insertar el Bhakti a través de las distintas posturas. And you know, it's very difficult because when you're teaching a yoga class, you don't have much time to give a lot of wisdom. Cuando estás enseñando una clase de yoga, no tienes mucho tiempo para dar mucha sabiduría. Because you have to keep the class flowing. Porque tienes que mantener la clase fluyendo. So I've become very expert at like just little sound bites of wisdom. Así que me volví muy experto en pequeños pedacitos sonoros de sabiduría, pequeños frases de sabiduría. I just have things that I can introduce for a pose that I can say in 10 or 15 seconds that will kind of just give a little bit of wisdom to that pose. Que puedo decir cuando presento una postura en 10, 15 segundos y le da un poco de sabiduría a esa postura. I'm trying to think of like an example. Estoy tratando de pensar algún ejemplo. You know, some things that I will say, you know, even like warrior 2, which is one of the, you know, stronger poses to hold. Como el guerrero 2, que es una de las posturas más difíciles o fuertes de sostener. So one of the things that I like to say during warrior 2 is, when you're in warrior 2, feel big, feel strong, feel powerful. Algo que voy a decir cuando doy el guerrero 2 es, cuando estás en el guerrero 2, sentite fuerte, sentite poderoso. But then I qualify it by saying, don't try to think of these things in terms of your own false ego, that I'm trying to make myself strong and I'm trying to make myself powerful and myself the center of attention. Lo refuerzo diciendo que no tomes esto en términos de tu propio falso ego, no hacerme fuerte por mí mismo o poderoso por mí mismo. Because that's just going to bring your consciousness down. Porque esto es lo que va a bajar tu conciencia. But you should feel strong and powerful, that you can make a positive change in the world around you. Pero si te sientes fuerte y poderoso, puedes hacer un fuerte cambio o un gran cambio en el mundo que te rodea. And so when they're holding the pose, I said, feel strong, feel powerful. How can I make a contribution? Cuando están haciendo la postura, lo que les digo es, sentite fuerte, sentite poderoso, ¿cómo puedo hacer una contribución? So I can say that whole thing in 15 seconds. Así que puedo decir todo esto en 15 segundos. So while they're holding warrior 2 for 15 seconds,
I can give them a little kind of nugget of take yourself out of the center and, put something higher in the center. Así que mientras sostienen la postura, lo que voy a es dar una premisa para que puedan sacarse a ellos mismos del centro y poner esto otro en el centro. And I tell you, these things, they just take practice. Y lo que les digo es que estas cosas toman práctica. After a while, you just get used to saying things that relatable, bhakti related things to people in a very short amount of time that you can incorporate through the class. Así que con el tiempo pueden empezar a decir cosas cortas en relación al Bhakti y las pueden ir incorporando a las clases. Nice, that's very useful. Thank you, Prabhu. Muy útil, muchas gracias. Yes, and there's somebody here, Gustavo Rupel. He's a book distributor in Argentina, and he's asking how could practicing yoga help the book distributors who are carrying so much weight and, perdón, Amada, if you want to translate. Sí, pregunta cómo Gustavo Rupel, que es distribuidor de libros, y pregunta cómo el practicar yoga puede ayudarle a su salud física por el hecho de cargar libros y la espalda. Because he has seen along the years many book distributors with back problems and bad postures. So how could yoga help them? Porque a lo largo de los años ha visto muchos devotos con distribuidores de libros con problemas de espalda, dolores. ¿Cómo el yoga puede ayudar? A lot of times as devotees, we get confused that, okay, I understand I'm not this body. So, muchas veces como devotos nos confundimos con, ok, entiendo, no soy este cuerpo. So I've seen devotees become very neglectful of their health. Así que he visto a los devotos volverse muy negligentes de su salud. But we have to remember that everything that's been given to us by Krishna is a great gift, even our own bodies. Pero tenemos que recordar que todo lo que nos ha sido dado por Krishna es un gran regalo, incluso nuestros cuerpos. And instead of thinking your body is, this is Maya, this isn't me, if you think of it, Krishna has gifted me this body. I should take care of it. I should eat right. I should exercise. I should take some time out during the day to upkeep my vitality, because it will help me serve. Si en lugar de pensar como este cuerpo es Maya, sorry, but I get lost. The cerebros is getting tired. You're doing a great job, Prabhu. Thank you so much. Little shorter, it's going to work better. Okay. Again, please, the idea. So instead of thinking of this body as Maya, en lugar de pensar en este cuerpo como Maya, if we think of this body that, or even anything that we own as a gift from Krishna, si pensamos este cuerpo, incluso cualquier cosa que tengamos como un regalo de Krishna, then we'll take care of it. Luego tenemos que cuidarlo. And so you should think of this body as your vehicle for service in this world. Piensas a tu cuerpo como tu vehículo para servir en este mundo. So even if you're taking 15, 20 minutes out of the day and you're just doing some very, very simple stretches and exercises, si tomas 15, 20 minutos de tu día y haces algún poco de elongación y ejercicios, it is going to give you so much more energy and vitality to be able to give more to people. Te va a dar mucha más energía y vitalidad en orden de dar más a las personas. So I really highly encourage everybody to do yoga, to eat healthy, to take care of themselves with different juices and cleanses and things like that. Ayurvedic treatments.
aliento a las personas a mantenerse saludables, hacer yoga, comer sano, tomar jugos, tratamientos ayurvédicos. Because a little bit of self-care will help you be able to give more. Porque un poco de cuidado personal te va a hacer capaz de dar más. So yeah, let's get those book distributors doing their up dogs and their down dogs. Así que hagamos que estos distribuidores de libros hagan estas posturas de perro. There's this Prabhupada disciple, she said recently to me, we are not this body, we are more than this body, so we should take care of it. Una discípula de Prabhupada hace poco me dijo, no somos este cuerpo, somos más que este cuerpo, por tanto tenemos que cuidarlo. Yes. Very nice. So we are getting to the end of this meeting. Oh, okay, there's just one last question. How is your time? Can we get one last Yeah, question? I'm fine, yeah. You're fine? So in your, okay, somebody has to leave, so I'm going to say this first. He uses some asanas to relax after 10 hours, more than 10 hours in an ambulance. He also does jiu-jitsu. Sorry, Estaba preguntando qué posturas para relajar después de 10 horas en una ambulancia. Yo también hago jiu-jitsu. Would you recommend pranayama, and if you conservar el pavitram de Lord Balaram? Oh, and yeah, and he's asking if you kept the pavitram he gave you from Lord Balaram. He gave you in Buenos Aires. This is Narayan. His name is, sorry, I'm trying to translate it from Spanish to English. And okay, Narayan Prabhu from Buenos Aires. Oh yeah, I know him. He has Sí, to lo leave, conozco. so Se tiene que ir. so, yeah, so he's asking if you still have the pavitram from Lord Balaram he gave you in Buenos Aires. Si todavía tenés el pavitram que él te dio en Buenos Aires de Balaram. And, I wish I still had it. Me encantaría todavía tenerlo. I've moved about 4 times since he's given me that pavitram, and it's just somehow got lost. Me mudé como 4 veces después de que él me dio el pavitram, así que de alguna manera u otra lo perdí. But I really wish I still had it. Pero me encantaría todavía tenerlo. But answering his question, he's saying that his job is very stressful. Yeah, he spends more than 10 hours. Sorry. Él dice que su trabajo es muy estresante, si está como 10 horas en una ambulancia. Yeah, and if you recommend doing some pranayama, he already does jiu-jitsu. Si recomienda hacer algo de pranayama, él ya hace jiu-jitsu. You know, I would highly recommend pranayama. Altamente le recomendaría pranayama. The mind is directly linked to your breath. La mente está directamente conectada con tu respiración. And I tell you, you know, in times of great stress, what I do is I like to just find a quiet spot and just do some simple deep breathing pranayama for about 5 minutes. Me gusta encontrar un lugar tranquilo y hacer un pranayama profundo por 5 minutos. And it's unbelievable how it just takes the stress level from here and it just drops it in just a matter of minutes. Es increíble cómo toma mi estrés desde aquí arriba y cómo lo baja en 5 minutos apenas. And you know, stress is cumulative, meaning that if you're not getting rid of your stress on a regular basis, it just gets bigger and bigger and bigger. Y el estrés es acumulativo, así que si no lo vas bajando frecuentemente, esto se vuelve cada vez más y más y más grande. And so I would say that really half the benefit of any yoga class, besides just the physical aspect of doing all the poses, is the deep breathing that you do in the class. Así que yo diría que más allá
del beneficio que se obtiene de hacer posturas en una clase de yoga, el mayor beneficio viene de la respiración que se tiene durante la clase de yoga. You know, we live in such a stressful world. It's unprecedented. Vivimos en un mundo tan estresante, esto no tiene precedentes. So you have to have some kind of mechanism or technology to be able to relieve that stress. Así que hay que tener algún tipo de mecanismo, de tecnología para dejar o bajar este estrés. And pranayama is a great tool. Y el pranayama es una gran herramienta. Thank you, Prabhu. There's somebody asking for somebody who's sedentary and hasn't done yoga before. This is from Rasala Devidasi. How long would you recommend them to practice yoga? ¿Por cuánto estás recomendando practicar yoga? You know, it really depends on if she has injuries or things like that. But whatever it is, just start very, very slow and just do what you can. If you can do yoga for 10 minutes, great. Depende de si tenés operaciones o ese tipo de cosas, pero puedes hacer 10 minutos o lo que puedas, empezar de a poco. I mean, I've seen yoga work miracles on people. Yo he visto el yoga hacer milagros en personas. I had one older man that came to my yoga studio and he couldn't even touch his knees, what to speak of touching his toes. Tenía una persona mayor que vino a practicar yoga en mi estudio y no se podía tocar ni las rodillas, que hablar de tocarse los tobillos. And he said, I would never, ever take a yoga class, ever. Y él decía, nunca, nunca, nunca voy a tomar una clase de yoga, nunca. He said, but I'm in so much pain and my doctor recommended me to try yoga, so I'm just here out of desperation. Pero tengo tanto dolor y mi doctor me recomendó tomar clase de yoga que estoy aquí por desesperación. And luckily, I had a gentle yoga teacher at the studio. Y localmente tengo un instructor de yoga gentil en el estudio. Who was an older woman who was very, very good at yoga therapy. Que era una señora mayor que era muy, muy buena en yoga terapia. And I tell you, working with her for 6 months, his whole entire life changed. Y les digo que trabajar con ella por 6 meses es algo que cambió completamente mi vida. You know, for the first time in years, he was pain-free in his body. La vida de esta persona, perdón. Por primera vez en años, esta persona dejó de sentir dolor. So, you know, just start small, do what you can, don't be discouraged. And if you keep at it very, very consistently, I've seen miracles take place in people's Así health. que empezá de a poco, no te desanimes. Y si vas de a poco, yo he visto a personas que con el tiempo se han dado milagros en su vida. Good luck. Buena suerte. Questions are flooding in. So another one, let me check here. So Ramarai from Brazil, he's asking if that the times that he has done yoga, he was recommended to do asanas with breathing as well. And Ramarai de Brasil pregunta que cuando le recomendaron hacer yoga, le decían de hacer asanas con pranayama en el medio. So he's asking if you could share more about this. Pregunta si podés compartir un poco más acerca de esto. Well, you know, it's not even really that complicated. En realidad no es así de complicado. I mean, there are very, very technical pranayams that you can do where you hold the breath at a certain point and then you do very slow exhales and you count your exhales. Quiero decir, hay pranayamas más complejos, con determinadas técnicas en las cuales inhalás y sostenés la respiración y vas
contando en la exhalación el tiempo. But if you're a yoga teacher and you just remind people throughout the class to breathe deeply, Pero si sos profesor de yoga y le estás recordando a las personas durante la clase que respiren profundamente, just spending an hour or 50 minutes or however long the class is breathing deeply like that, it has an pasando incredible una hora o effect. 15 minutos respirando profundamente así. The last you So, say? yes. I So, was talking. yoga teachers, remind your students to breathe. Así que los profesores de yoga le recuerdan a sus alumnos respirar. Sorry, somebody's, I'm replying some questions on the chat. So yeah, Aradia Davidas is asking if there's any videos from you on internet, YouTube, Facebook about you teaching asanas and. Esta persona pregunta si hay videos de él colgados en internet, de él enseñando asanas. There's no videos, but I'm going to start an online Zoom class on Monday, actually. Pero el lunes voy a comenzar una clase online por Zoom. And I was actually going to start it today. I was going to start it on July 1st, but this weekend is a huge holiday in America, the 4th of July weekend. Esta semana es una semana con feriado muy grande en Norteamérica. So I figured nobody would be taking yoga this weekend, so I'm going to start it on Monday. Así que pensé que nadie iba a tomar clases de yoga esta semana, así que lo voy a comenzar el lunes. So for more information about that, you can go to my Instagram, which is The Hardcore Yogi. Así que para más información sobre esto, puedes ir a mi Instagram, que es The Hardcore Yogi. So look me up on that, and I'm going to be posting about that probably tomorrow, and all the information will be there. Miren ahí porque voy a estar posteando más información mañana de cómo va a ser y demás. So please come and practice with me. Así que por favor, vengan y practiquen conmigo. And Daniela Perez she's been studying to become a yoga instructor for the past 5 months and is asking if you recommend any book, documentary or anything, or if you know about pranayama from Andre van Lisbeth. Acá Andrea, no me acuerdo cuánto. Si quieres lo leo en español. Haribol, sí, que está estudiando para ser profesora de yoga hace 5 meses y si le recomienda algún libro, documental y qué opina del libro de Pranayama de Andre van Lisbeth, si lo conoce. I'm not familiar with that book or that author, but I can highly recommend a couple of things. No estoy muy familiarizado con este libro, con este autor, pero te puedo recomendar un par de cosas. 2 things that are very effective to learn if you want to be a Bhakti yoga teacher are the Ramayana and the Mahabharata. 2 cosas que están muy buenas a aprender si vas a ser un profesor de Bhakti yoga es el Ramayana y el Mahabharata. I don't know if there's a devotee named Krishna Dharma who translated both those books. Hay un devoto que se llama Krishna Dharma que tradujo ambos libros. And he did an excellent job, doing them from a Bhakti perspective. Hizo un trabajo excelente haciéndolo desde una perspectiva Bhakti. I don't know if you can get those books in Spanish, but if you can, you can't? No? No sé si están estos libros en español, pero si pueden, ¿no pueden? Is there any translations of the Ramayana or Mahabharata in Spanish? Yes. ¿Sí, ¿hay alguna traducción del Mahabharata y Ramayana en español? Yes. We have some bits here and there, but not like a fully book, if I'm not mistaken. Wow. Because those are so good for yoga teachers, because
all the poses are named after all these personalities. And if you can learn these personalities and the life lessons that are associated with their pastimes. Muy buenos porque todas las posturas de yoga están basados en los personajes, en las personalidades de esto, que están en estos libros. It's such a great way of bringing Bhakti into your class. Y es una muy buena forma de traer el Bhakti a nuestras clases. Yeah. Nat dice que sí existen del Ramayana y le he pedido que nos comparta la información. Sí, somebody say that there's sí. one. Está. Yeah? Conozco, tengo por acá, inclusive. Okay, yeah. No de Krishna Dharma, ¿no? No. Yeah, not from Krishna Dharma, but it seems that there are some other ones. Okay, perfecto. All right. So any other last? I just wanted to okay. I just wanted to acknowledge that Murti Devidasi, one of our dearest Srila Prabhupada's disciple in our community, joined today's meeting, so I just wanted to say hi to her. Así que bueno, quería saludar a la madre Murti, que es una de las devotas más queridas en toda nuestra comunidad. Y así que bueno, quería saludar. Se unió hoy. Sí. And and Vamsidhari Prabhu has a question. He would like it to answer in person. So Vamsidhari Prabhu, si quieres. Hare Krishna. Haribol Prabhu. Thank you so much for your class. Muchas gracias por la clase. I'm going to ask my questions in English and Spanish if you just allow me, please. I have a couple questions. The first. Can you hear her? Se te escucha. Vamsidhari, you muted yourself. Yes. Sorry. There you go. Perdón. Okay. Entonces, I have two questions. The first question is about distributing books. One thing that I noticed while teaching is that many people ask about the philosophy, and then I'll be like, well, why don't you read this book? And it usually works really well. So I haven't had any complaints about that, but then I guess one of my biggest challenges, was if you can sell bigger books like Bhagavad Gita like that. I want to know your ideas on that. Entonces mi pregunta era acerca de la distribución de libros. Cuando he enseñado, me ha servido muchas veces cuando las personas preguntan la filosofía, yo les digo, bueno, ¿qué tal si leen este librito, no? Y tanto de los libritos chiquitos de Prabhupada que son muy útiles. Y nunca me he ido mal con eso. Y pregunto cómo sería un reto más grande, ¿no? Como por ejemplo, distribuir un libro más grande, como un Bhagavad Gita o algo así. I think the Bhagavad Gita is a great book to give people who are interested in yoga philosophy. Pienso que el Bhagavad Gita es un gran libro para darle a las personas que están interesados en la filosofía del yoga. Pero. If you're going to recommend that book to people, I think you would probably have to also be willing to give some classes, maybe like even once a week or even once a month, because it's very, very hard. Si vas a recomendar este libro a las personas, probablemente vas a tener que darles clases también una vez a la semana, una vez cada tanto. It's very, very hard for a person to just pick up the Bhagavad Gita, even Prabhupada's Bhagavad Gita, and to be able to understand it the first time reading it. Porque es muy difícil para las personas tomar el Bhagavad Gita, incluso el de Prabhupada, y leerlo y poder entenderlo de una vez. You really need to learn that from a teacher, that book. Realmente este libro necesitas aprenderlo de un maestro. But I think it's a fantastic thing to add to your studio, or to offer your studio to once every couple of weeks, sit down with your students, interested students, for an hour and just give a class on it.
pero es muy interesante para tu estudio, una vez cada un par de semanas, por una hora sentarte y dar una clase acerca de esto. Thank you, Prabhu. You're welcome. I have one last question. I had two, please. The other question is, well, I've heard this comment before that, you know, as devotees, or at least trying to be devotees, we come in contact with these people who, yes, they're looking for something, not exactly sure what it is, no? And they come with their feelings of like love and peace and gratitude, which is all very nice, of course, but still very on the material platform, no? How is it that you can protect yourself so you're not influenced by this, like protect your bhakti? Entonces mi pregunta es, y es algo que he escuchado bastante, ¿no? Entre las personas que son devotas, ¿no? Queriendo, tratando de ser devotos, es que uno quiere a veces compartir lo que uno sabe, y las personas que vienen de afuera y que quizás no saben bien qué están buscando, pero algo están buscando, ¿no? Y vienen con sus ideas así de paz, de amor, de gratitud, bondad, ¿no? Pero quizás todavía están en un plano bastante material. Entonces, ¿cómo es que uno se protege de esto? It is, you know, it's actually very important, because you know, you meet all kinds of people with all different kinds of ideas of what yoga is supposed to be about, and Porque es muy importante, porque te encontrás con muchas variedades de personas que tienen muchas variadas ideas sobre lo que es el yoga. you know, I think the way that you personally protect yourself is with your sadhana. Yo creo que la forma de personalmente protegerte es a través de tu sadhana. You know, with chanting your rounds and reading and associating with devotees. That's what actually will give you your not only protection, but your shakti to be able to give something of substance Cantar to tus those people. rondas, asociarte con devotos y demás. Esto es lo que te va a dar tu shakti para poder compartir con las personas. And you know, the yoga scene is very, very, very much like that. You know, it's very sentimental, where, you know, it's all just about love. Yoga es muy así, es muy sentimental, es como es todo acerca del amor. Your job is, you have to show them, yes, it's all about love, but it's all about love of God. Tu trabajo es enseñarles, sí, es todo amor, pero es todo amor por Dios. So that's the task that we all face. Así que ese es el trabajo que todos enfrentamos. Thank you, Prabhu. Great answer. Thank you. Haribol. So in connection with that, Agni Purana Prabhu from Argentina, he was asking as well, what inspires you today in your life, in your spiritual life, also musically, and yeah, keep practicing. Agni Purana de Argentina estaba preguntando hoy en día qué es lo que te inspira en tu vida espiritual, la música, a seguir practicando. Yeah, Agni Purana is my old friend. Agni Purana es mi viejo amigo. Well, Agni, I just want to let you know that we are going to work on some new shelter songs. Agni, mira, te quiero contar que estamos trabajando en unas nuevas canciones de Shelter. Agni is one of these original people from the Krishna core scene, from the hardcore scene. Agni es una de estas personas originales de la escena Krishna core, de la escena hardcore. And we met him in Shelter years and years and years ago. Y lo conocimos en Shelter años y años y años atrás. So Agni, give me more of your association. You inspire me. And then Así que, Agni, dame un poco más de tu asociación. Vos me inspirás a mí. And keep on me for writing some new shelter songs.
y mantenerme para poder escribir nuevas canciones de Shelter. Oh, thank you so much for all these years of inspiration, and I'm so in love with you and all the devotees. Thank you so much. Prabhu, it's so joyful for me to even see your face. You're such a wonderful devotee. No, Prabhu. Thank you so much. I hope that our paths cross very soon and we get to see each other. I hope too. You have a family and you have a house here in Argentina, so please come soon and meet us. Thank you so much, Prabhu. Please come to New York. I will go soon. I will tell you when I will visit you soon. Okay, we'll go to the Bhakti Center and we'll dance in kirtan together. Yeah. Okay. So good to see you, Prabhu. Very well. I think this is all the questions we had. Prabhu, is there anything you want to add before we come to an end to this? Así que estas son todas las preguntas. Si hay algo que quieras agregar antes de que terminemos. I'd just like to maybe end it by saying there's actually a great need in the world right now for Bhakti yoga teachers. Diciendo que hay en realidad una gran necesidad en el mundo hoy en día de maestros de Bhakti yoga. You know, yoga is such a huge thing in the world. El yoga es una cosa tan amplia en el mundo. And I don't want to criticize anybody, but I find, no quiero criticar a nadie, but I find people that are like, big teachers in the yoga scene, they don't really know much about the history of yoga, the goal of yoga. Pero encuentro personas que son grandes maestros en la escena del yoga que no saben nada de la historia del yoga, de la finalidad. And there's people that are expert asana teachers. Y personas que son expertos maestros de asanas. But when it comes to explaining the greater depths of yoga, they can't do it. Cuando quieren ir a explicar las grandes profundidades del yoga, no pueden hacerlo. So I think there's a great need in the world for people to become inspired and to learn and to be able to teach people that yoga is not just asana. That's only just one very small part. Hay una gran necesidad en el mundo de las personas de aprender y de entender que el yoga no es tan solo asana, sino que esta es una pequeña parte. The word yoga means to connect, and ultimately what we want to connect with, we want to connect the soul with the super soul. We want to connect ourselves with God. Yoga significa conectar y que tenemos que conectar nuestra alma con la superalma, conectar el ser con Dios. And so to be able to do that and go into a yoga class and be able to give that to people is such a great service to do. Y para poder dar esto y dar clases de yoga, esto es un gran servicio que podemos hacer. So I highly encourage people to, if that's something that they're inclined to, that there's a great need for it. Así que aliento a las personas para las cuales esto es algo hacia lo que están inclinados, que esto es algo por lo cual hay una gran necesidad. Oh, you know what else I wanted to say also? También quiero decir, if you're a yoga teacher and you speak English, si sos un maestro de yoga y hablas inglés, if you want to inspire people, you have to become inspired yourself. Si quieres inspirar a otros, tenés que inspirarte vos mismo. And so there's a great podcast that's done by my friend Raghunath. Así que hay un gran podcast hecho por mi amigo Raghunath. And my other friend Kastuba. Y mi otro amigo Kastuba.
And so Raghunath is the singer for Shelter. Así que Raghunath es el cantante de Shelter. And Kaustubha is one of the main teachers at the Bhakti Center in New York City. Kaustubha es uno de los principales maestros en el Bhakti Center en New York City. And they do a podcast every single day that's called Wisdom of the Sages. Y hacen un podcast cada día que se llama La Sabiduría de los Sabios. And so if you do speak English, it's a great resource for learning Bhakti philosophy in a way where you can transmit it to other people. Así que si saben inglés, es una muy buena forma de aprender el Bhakti Yoga de una forma que se puede transmitir a otras personas. So please check out Wisdom of the Sages. Also, Así que chequen Wisdom of the Sages. And please look out for my online classes that are going to start next week. Y miren mis clases online. Sorry, Prabhu, this Wisdom of the Sages is in Spotify? It's on Spotify, Apple Podcasts, and also YouTube. Okay. And yeah, check out my Instagram, The Hardcore Yogi, and all the information is going to be on there. Así que chequen mi Instagram de Hardcore Yogi y ahí va a estar toda la información. And I would just like to thank you so much for having me on and allowing me to speak. It was such a pleasure and an honor. Así que gracias por tenerme aquí y permitirme hablar. Ha sido un gran placer y un honor. And I hope this pandemic ends soon so Shelter can go on tour in South America and I can do some yoga classes for everybody. Así que espero que esta pandemia termine pronto, así Shelter puede salir de gira por Sudamérica y podemos dar algunas clases de yoga. I look forward to meeting everybody. Espero poder encontrarme con todos. Hare Krishna. Thank Hare you. Thank you Krishna. so much, Prabhu. Everybody appreciates you took the time to spend this afternoon, this hour and a half with us. It's been most instructive and useful. Thank you so much. Thank you. Thank you. And before we go, I'm just going to remind everybody about the book that the BBT prepared. Really quick, I'm just to share the screen here. Les quiero recordar rápidamente, antes de irnos, sobre el libro que el BBT ha preparado. Perdón, estoy acá. Compartir pantalla. Este es el libro que el BBT ha preparado para aquellos que quieran profundizarse en las enseñanzas del yoga y compartirlas con sus alumnos también o con grupos de yoga. Se llama Los 4 senderos del yoga e incluye temas como los 8 pasos del Ashtanga yoga, según Yoga Sutras y el Srimad Bhagavatam, Hatha yoga, 4 pasos meditativos del Ashtanga enseñado en el Bhagavatam e incluso 2 tipos de meditaciones dirigidas. Entonces ahora está disponible en Mercado Libre de México y muy pronto en Mercado Libre Argentina y Chile. Muchísimas gracias a todos por haber venido hoy aquí. Muchísimas gracias Madhavendra Puri por traducir. Gracias. And thank you so much again, Paramananda Prabhu. Gracias a todos y Hare Krishna, cuídense. Haribo, haribo. Hasta luego. Krishna. Hare Krishna. Haribo. 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 Jai Prabhu. Haribo. Haribol. Haribo. Hare Krishna. Krishna.